For years, we have been exploring how global changes are shaping the future of families. In recent years, every answer has raised new questions. These questions led us forward from one topic to another. In 2025, we conducted nearly 100 interviews across 4 continents to better understand the patterns behind the numbers. My name is Sofia Fajirdi. I've been working with families since 2010, and for years, my team and I have been studying the key trends that shape family life worldwide. Join us as we explore the trends that are redefining the future of families. In this chapter, we trace the economic forces behind demographic transformations. For decades, the world's population kept growing at a remarkable pace. But today, in more and more countries, that growth has reversed. Births no longer keep up with deaths, and the era of aging societies has begun. The balance is shifting. Fewer young people entering the workforce, more people retiring. The world is changing slowly, and so are we. The whole world is going through a very similar process of the demographic transition towards longer lives and smaller families. This is a universal change that's taking place all over the world, but some countries have gone through this change already and they're now at the late stages of this transition, and some are still in early stages. And the difference means that for those in early stages of the transition, they still have relatively high levels of fertility, the population is still growing, and the population is relatively young. And those that are at later stages of the transition have much lower levels of fertility. The population is much older. Some of them have begun to decline in size. But it's the same transition towards longer lives and smaller families, and it produces a couple of very important changes in the population. I was born in the Philippines, and the population has increased exponentially since I have left. I left in the 1960s. And at that time, the population when I was growing up was 21 million, and now it's over 110 million. 就是我是因为独生子女政策的时候出生的，所以我没有我的兄弟姐妹们。但是我觉得呢，这个政策呢不是正确的选择。可能在那个时候是个正确的选择，但是我们现在的中国，我们需要更年轻的孩子们来为我们的祖国就是发展，就是我们需要年轻的力量。 If there's a declining birth rate or that continues across the United States and other countries, I believe it would have a very negative effect. One on the economic side, because you need to have a continuation of funding, which is done through all sorts of different programs that help all generations, research, science, technology, healthcare, all of those sorts of things. So if you don't have continued growth, those areas will suffer, which we all suffer under those scenarios. El problema de la baja natalidad que tenemos en España, que tenemos un invierno demográfico con 1,2 niños por familia de media. Nowadays, it's just too expensive. Maybe about 10 or 20 years ago, you could have maybe a few more children, but most people my age, I think, would be looking to have a far more smaller family. Ich finde, man sollte Kinder machen erst ab 30 Jahren, weil dann hat man auch eine bessere finanzielle Situation und dann ist man auch im Kopf ein bisschen älter, stabiler, auch emotional, und das finde ich halt wichtig. Penso che oggigiorno avere più di 2 figli è veramente difficile, perché il lifestyle è molto più impegnativo da mantenere, i figli sono molto più costosi e quindi è veramente molto impossibile, anche se sarebbe molto bello poter avere 5 figli e avere una vita bella come prima.
In my opinion, having a large family now is very hard, it's very expensive. Way back when, the more children you had, the better, because they could help out and bring in an income. Nowadays, it's not the same. I mean, they do help out, don't get me wrong, they really do. But it's so expensive now. My 24-year-old still lives at home with us, but that's okay. I mean, he pays us rent, but it's still cheaper than if he was to go out and buy a home and all the maintenance and stuff like that. I think it's more difficult now than it used to be. When we had a child 25 years ago, it was easier. The way the world is today, it's harder to bring a child into the world. Brookings Institute says it costs about $300,000 US to raise a child to the end of primary school. It's a lot. México es un país en donde la familia sigue siendo un valor muy importante para nosotros como mexicanos. Sin embargo, es cierto que hoy los jóvenes en nuestro país cada vez retrasa más la oportunidad de hacer familia, de casarse, tener hijos. Pero creo que más que un tema cultural, que sí lo puede ser, es un tema económico. Hoy en nuestro país la desigualdad económica genera que muchas personas, muchos jóvenes que quisieran formar una familia no lo hacen no porque no quieran, sino porque no pueden y entonces no lo ven como una posibilidad real. Ha megnézzük, mik a gazdaságtan, a gazdaságpolitika fogalmai, akkor az a tőke, ugye a munka, a vállalkozás, az innováció, az infláció, a GDP, ezek között nincs olyan szó, hogy család. Ezzel szemben korábban, a modern piacgazdaság előtt a család az a gazdaság alapegysége is volt. Así como la familia es la célula básica de la sociedad, también es el núcleo más claro de la economía de una sociedad. ¿Esto por qué? Porque cuando a una familia le va bien económicamente, empieza a invertir y a generar gasto alrededor de los negocios de una comunidad. Y en México, la mayoría de los negocios está formado por familias. Entonces, si a una familia económicamente le va bien a los negocios que la rodean. Pero al revés, si le va mal, la economía se hace más pequeña. Mira, las empresas grandes apoyamos a las familias, por lo menos puedo hablar de la mía, ¿no? De las compañías que nosotros colaboramos. Las empresas son fundamentales para hacer el cambio en las familias. Sin las empresas no podrías tener el sustento, el espacio y los tiempos para hacer posible que sea económicamente viable una comunidad, pero al mismo tiempo una familia. Se necesitan integrar. El costo de la vida ha subido un 30% y los sueldos apenas han subido un 6% en estos últimos 8 años, ¿no? Pues todo ello hace que al final sea más complicado organizarse, casarse, formar una familia y poder traer hijos al mundo. Y si lo haces con una edad más avanzada y es más complicado la maternidad. One of the reasons people are having less kids is because it is getting more expensive to, afford to buy a house, or if you are going to rent an apartment, apartments are expensive too, and apartments are getting smaller and smaller, the size of them. So if you're going to be raising a family, the space becomes very small pretty quickly that you're going to rent. I think that the cost of housing is a big reason why people aren't having children. For young people to move into the city and start families, financial constraints, the cost of living has become, a real problem, and we have a housing shortage. So that's made it difficult for people to make ends meet. The real estate market is very strong for housing right now. So strong that it's very hard to buy a single family home. It was very hard when interest rates were low. It's even harder now that interest rates are high. Every property has, since the beginning of COVID, seems like it's almost doubled in value for the single family homes. So it's very hard for young couples who are starting a family to buy a house. So you're seeing a lot of people renting houses, and they're not able to afford home ownership, whether it's because of the down payment or the mortgage payments are too high. So I feel like that'll actually probably benefit the people who are buyers in the future if there is a decline in population, because there's so much demand for single family residential housing right now, that if there were less buyers out there, it would actually benefit a family that would be looking.
خیلی سخته برای خانواده جدید که بچه بیشتری داشته باشن، چون که شرایط مالی خیلی سخته، نمیتونن بچه زیادی رو افورد کنن، ساپورت کنن. With the decreased birth rates, it'll definitely become a lot harder to take care of the elderly. So I don't know, we'll have to either increase the amount of money we're paying or find another solution. I'm not sure. It's definitely a big issue. Selfishly speaking, a low birth rate means fewer younger people in the workforce to help support my Social Security that I've paid into. If there are fewer younger people in the workforce, that means there are fewer people paying into the United States Social Security system. So each generation behind helps to fund the current generation that's getting ready to retire. Az előregedő társadalom nagy része ugye fejlett nyugdíjrendszerrel bír, aminek van egy belső matematikája. Ez a belső matematika feltételez bizonyos mennyiségű idősebb ember, bizonyos mennyiségű fiatalabb embert. Még akkor is, hogyha megtakarítási alapú, hiszen valakinek azt a vállalkozást, amiben megtakarítás van, azt vinnie kell. C'est vrai que quand on sera vieux, on ne sait pas trop qui va payer nos retraites, et donc du coup c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'a pas envie de donner ça à nos enfants aussi, on n'a pas envie qu'ils aient les mêmes problèmes que nous. La crisis de natalidad aún no está tan presente en la agenda pública y eso es un error, porque se ha creído que la natalidad es un tema o moral o exclusivamente privado. Sin embargo, el que haya menos hijos por familia en el tiempo va a ser insostenible un sistema de pensiones en nuestro país y ese es un gran reto. There is no single policy measure that can solve the challenge of low birth rates. What we need are multiple interconnected measures, ones that adapt to individual life circumstances. Only then can we prevent the economic restructuring caused by declining birth rates from turning into a real crisis. A modern piacgazdaság fogalmai között nincs benne a család, emiatt ez egy ilyen plusz tehernek tűnhet sokszor. Van egy életem, aminek vannak meghatározott állomásai, tanulok, dolgozok, nyugdíjas leszek, karriert építek, vagy nem, de hogy van egy elvárt út, és közben még család is kell. És akkor ezt próbálja segíteni a rendszer a mikroszintű intézkedésekkel, hogy azért ezt meg tud tenni a nagy elvárás mellett. De szerintem be kell érteni a nagy elvárásba, nem külső elvárásba, hanem magunkkal szembeni elvárásba, hogy ez része legyen a projektnek. The policies that have been the most effective in terms of raising the birth rate are those that address people's everyday situation over a period of time. In other words, the concerns that parents have about balancing work and family responsibilities, and in particular the issue of childcare, which affects anyone who's raising children. And there have been efforts by the government as well to change people's behaviors, and these are all successful to a degree, but there are limits to what you can do with policy, and often the effects are temporary, especially the effects to raise the birth rate in many countries. Many countries have tried this and they've been somewhat successful, but often the effects are small and temporary. Hay ciudades como donde estamos ahora, en San Nicolás de los Garza, donde hay apoyos cuando una mujer embarazada, para los temas de salud, para los temas de vivienda. La ciudad de San Nicolás es una ciudad metropolitana ubicada en el norte de la capital. Es una población de aproximadamente 500,000 de habitantes y es una sociedad que poco a poco en este siglo ha ido incrementando la edad promedio de nuestra población, porque es una ciudad completamente urbanizada, con poca oferta de vivienda, y que además en este reto de que la sociedad en promedio ha elevado su edad, hoy tenemos un gran compromiso para hacer reconstrucción de adultos mayores, familias jóvenes y nietos. Si no hay un apoyo de la parte social, que es la familia, si no ayudamos a la infraestructura humana, entonces no puede beneficiarse de lo que está en infraestructura física. Por eso la apuesta a ayudar a la familia para dejarlo de ver como un bien privado y verlo como un bien público.
A ver, es todo un reto. No podríamos entender la familia sin el componente económico, ni el componente económico sin la familia. Es decir, estamos convencidos que estando en familia eres más productivo que no siéndolo, porque hay un objetivo. El reto está en que el balance entre el trabajo y la dedicación a la familia hoy no es tan bueno como quisiéramos. En muchos hogares alrededor de México no existen esos apoyos y creo que ese es el gran reto que tenemos como país, que la política familiar no sea solo una política local, que es muy valiosa, sino que sea una política nacional y prioritaria para que todas las familias en México puedan tener un piso común para salir adelante. Azért, hogy egy ország számára befektetni a családokba, befektetni a gyermekekbe, mert ha most szigorúan gazdaságilag nézzük, akkor ők a jövő erőforrása egy gazdaság szempontjából. Ha megnézzük, akkor alapvetően azok a gazdaságok tudnak jól teljesíteni, ahol a születésszám inkább emelkedik. Hosszú távú trendje alapvetően ennek mutatkozik meg. És hát a másik nagyon fontos, hogy egy társadalomnak az alapköve a család. Hogyha a családok megvannak, hogyha a családok tudnak gyarapodni, bővülni, az összességében azt tudja jelenteni, hogy egy gazdaság tud növekedni. A családalapításhoz a biztonság érzetét kell elsősorban megteremteni, hogy lesz hol nevelni ezt a gyereket, lesz miből nevelni ezt a gyereket. Minden, ami a lakhatást segítő támogatás, Magyarországon ebből például rengeteg van. Mindaz, ami a pénzügyi támogatást, ami szintén nagyon sok van, az adókedvezményektől elkezdve a konkrét támogatásokig. Ezek mind azt segítik, hogy igen, én biztonságban érzem magamat, mint családfenntartó, apa vagy anya, vagy mind a kettő, és merek válni a gyereket, hiszen tudom, hogy hol fogom nevelni, tudom, miből fogom nevelni. Szemben más példákkal Magyarországon egy összetett struktúrában vannak a családpolitikai, családtámogatási intézkedések, mint egy 30 nagyon különböző intézkedés van, legyen szó akár lakhatásról, adókedvezményekről vagy más támogatási formákról. Mindegyik azt a célt szolgálja, országosan egyenlő módon, nincsenek különbségek, hogy a családoknak összességében legyen egyszerűbb, biztosabb és átláthatóbb ez a támogatási rendszer. Az alapvető kiinduló pont a lakhatás, hogyha egy családról beszélünk. Számos intézkedés már korábban 2010 óta elindult, most a legfrissebb az Otthon Start program, amelynek célja, hogy a piacinál gyakorlatilag lényegesen kedvezőbb, kevesebb mint fele akkora kamatozással tud egy indulást biztosítani a fiatalok számára. Fix hitellel előre kiszámítható és biztos módon tudnak az első ingatlanjukhoz, a saját tulajdonokhoz jutni. Munkához kötött adókedvezmények, munkához kötött különböző egyéb támogatások valósulnak meg, élethelyzethez igazítva, mert mi azt mondjuk, hogy nem szeretnénk, hogy valaki otthagyja a karrierjét, otthagyja a jól fizető állását, hogy gyermeket tudjon vállalni. Tudjuk, hogy ez egy nehéz döntés, és ehhez igazítva hoztuk létre ezt a komplex családtámogatási rendszert. Magyarország rekordmagas, majdnem GDP arányosan 5%-ot költ családtámogatásokra, ha mindenféle intézkedést egybeveszünk. Erre pedig azért van lehetőség, mert egyrészt van erre egy politikai döntés, hogy a családok kiemelt helyen vannak a gazdaságban, a költségvetésben épp úgy, mint a kormány egyéb intézkedéseiben, a másik pedig, hogy alapvetően azt gondoljuk, hogy a családok bővülése az gazdaságilag is hozzájárul a sikerhez, hiszen nyilvánvaló, a családok a másik oldalon többet fogyasztanak, és a családok jelentik a munkaerőt a későbbi években, tehát hosszú távon is egy befektetést jelent a család, így nyilvánvalóan meg lehet közelíteni úgy, hogy mennyi pénzbe kerül ez a támogatások szintjén, de a másik oldalon meg a világon a legértékesebb dolog mégiscsak a gyermek, mégiscsak a család. In the long run, family-friendly policies are essential, but in the short term, we also have to act to keep our economies alive. Óhatatlan, hogyha nem születik elég ember, akkor vagy importálni kell embereket,
vagy tovább kell dolgozni. Nem igazán van más megoldás, bármekkora hatása is lesz a mesterséges intelligenciának. In order to be responsible in this, they need to show the whole truth. They need to show that this is hard work, that this is dedication to a family and growing your kids and raising your kids, and it's expensive. The benefits far outweigh the cost. You always find a way to get things done. And for the country and really the world in general, having children is our future, right? The children are the ones that are going to be taking care of us when we're elderly, making policy, helping for different social programs, funding obligations, all those sorts of things for healthcare and what's important for all of us. A család nem puha téma. A család a legkeményebb témák egyike, fontosabb, mint az éves GDP. Ha van család, abból lesz GDP is.